BGMC. The biblical truth lives here. We are living in a time like no other in history, but fortunately for us, God wrote it all down in His prophecies. Find out what prophecies happened this week ripped straight from the headlines. Stay tuned for the Prophecy Headlines news show on The Remnant's Call. The Remnant's Call End Time Prophecy News. Las noticias del llamado al remanente. The first stories come from Israel. La primera historia viene de Israel. The first story La is, primera historia es, here Israel came up with another great thing. Israel inventó algo nuevo. Those Jews are just always helping people out. Esos judíos que ayudan a la gente. They figured out in a high pressure hyperbaric chamber. Ellos desarrollaron un cuarto, it's like a room. It's a room that they put a lot of Okay. pressure in, Es un cuarto de alta presión de oxígeno. and they put straight 100% Y oxygen, ponen 100% de oxígeno en esa habitación. and they said it helps the treatment of fibromyalgia. It's Y- very painful fibromyalgia, very Y painful. ayuda al tratamiento de fibromyalgia. And I believe it's very big in the American African community, fibromyalgia. Right, Doc? Okay. Okay. Fibromyalgia. And it's a nerve damage, right? Es un Nerve pain and joint pain. Es un dolor de los nervios y los músculos. And then they figured out that you put the people in this chamber that they usually use for divers. Ellos encontraron que es beneficioso que las personas con esta enfermedad entren a esa habitación que es usualmente para la gente que hace diving. Diving. Divers. Anybody know Bucean, divers? Que bucean. Couldn't even begin to tell you what that word is. Bucean. Okay. Bucean. Okay. And so those darn Jews just helping the world again. Esos judíos ayudando al mundo otra vez. And they said it was 70% effective. Y dice que fue 70% de efectivo. That's a good number. Ese es un buen número. Here, the unnecessary nuisance, the United Nations Las Naciones Unidas admits that Hamas was putting rockets in their schools. admitió que la agrupación terrorista jamás puso misiles en sus escuelas, But they still condemned Israel. pero aún condena a Israel. Hamas is hiding rockets where the 3-year-olds are, Jamás está escondiendo misiles donde están los niños de 3 and you años condemn Israel for firing back. y estás condenando a Israel por disparar de vuelta. This is the world we live in now, people. Este es el mundo en el que vivimos. Whatever Israel does, just blame them. Lo que hace Israel echan a la culpa. Okay, next slide. Próxima página. Here, the wars are getting ready to begin worldwide in Israel, Middle East. Las guerras se están preparando para comenzar en el Medio Oriente. ISIS is right on the Syrian border of Israel. ISIS se encuentra en el límite de Siria e Israel. And that's a really beautiful area by the Golan Heights. Es un área hermosa, el área de los altos del Golán. I was by the Sea of Galilee, Yo estuve en el mar de Galilea and where the mountains come down from Syria, the Golan cuando las Heights. montañas bajan desde Siria, en los altos del Golán. And I was with a colonel from the IDF. Y estuve con el coronel de las IDF. He told me it took him 6 days to get a tank up this hill. Dice que les tomó 6 días en subir un tanque hasta la colina de esa Because basically you don't montaña, need bullets from that hill. porque no necesitas You could throw rocks on the people and kill them. tú puedes lanzar rocas a las personas hill y goes matarlas like desde allí. this. La montaña es muy empinada. It's a very strategic area Es un área muy estratégica that Israel is not going to give up. que Israel no va a dar, no lo va a entregar. Okay? Last night, La noche anterior, right before Shabbat began, antes de que Shabbat haya comenzado, a sniper fired on 2 Israeli citizens. una persona disparó a 2 ciudadanos israelíes Okay? Critically wounding 1 person. y uno está mal herido. I guess they're not very good snipers. Yo creo que no disparan muy bien. Because a sniper would kill you. Porque si es uno de esos especialistas, pues Right? Learn how mataría to enseguida a la shoot. persona. If you're going to shoot, shoot good. Si vas a disparar, Dorks. dispara bien, tonto. Okay.
Un francotirador disparó a unos But israelíes. Israel sent a few missiles their way. Pero Israel respondió con unos misiles. Okay, the top world generals Los generales principales del mundo said that Israel had no war crimes in the Gaza incursion last year or something? dijo que Israel no tiene crímenes de guerra en Gaza. They were actually very nice. Fueron muy simpáticos. You know what Israel does before they attack? ¿Sabes qué Israel hace antes de atacar? Something no other military does. Algo que ninguna milicia en You el make mundo that hace. 74 up front or 75? Make it 75. Okay? Okay, if you're cold and you're sitting in the back, move forward because I'm going to make it warmer up here. Si There's a whole están con bunch of seats frío over here. y en la parte de atrás, muévanse adelante. Okay? You know what Israel does before they attack somebody? Lo que Israel hace antes de atacar a alguien. They call you. Ellos llaman. They drop leaflets. Ellos lanzan papeletas. They say, we're going to be here in an hour, so you better leave. Y dice, vamos a atacar en 1 hora, es mejor que te vayas. There is no other military in the world that does that. No hay otra milicia en el mundo que hace eso. You know, militaries generally surprise you. Las milicias generalmente te sorprenden. That's why it's called a stealth bomber. Por eso es que se llama un bombardero sorpresa. Surprise! We're Sorpresa. here. Okay, so the general said that Israel did nothing bad. El general dijo que Israel no hizo nada malo. Anti-Semitism stories. Las historias de antisemitismo. Okay, there were some Israeli students in France, Hubieron unos estudiantes israelíes en Francia and there's a very famous place called the Louvre. y hay un lugar famoso en Francia que se It's a llama The Louvre. museum. Es un museo. The Israeli students were not allowed to go into the museum. A los estudiantes israelíes no se les permitió entrar a ese museo. You know, where's Al Sharpton? ¿Dónde está Al Sharpton? Where are you, Al? ¿Dónde estás, Al? You know? I guess it's only a black-white thing, right, Al? Yo creo que es solamente algo de negros y blancos. Okay? But yet, you know, here these students wanted to go to this beautiful museum Pero estos estudiantes querían ir a este hermoso museo and were denied because they were Jewish. y no les dejaron entrar porque son Just judíos. because they were Jewish. Solo porque eran judíos. Next anti-Semitism story. La próxima historia de antisemitismo. Anti-Semitism has skyrocketed in Canada. El antisemitismo ha subido en Canadá. Why has it skyrocketed in Canada? ¿Por qué se está subiendo en Canadá? Because you have the animal Muslims living in Canada. Porque tienes los musulmanes animales viviendo allí. There is no good Muslims. No hay buen Islam musulmán. is evil, and if you don't like it, too bad. El Islam es malvado y si no te gusta, pues qué mal. Anti-Semitism is at the highest level ever recorded in Canada. El antisemitismo está en niveles altos que nunca se ha sabido en la So what- historia de What Canadá. Canada should do is close every single mosque. Lo que Canadá debería hacer es cerrar cada mezquita. Oh, I'm sorry. We don't like you. No, lo lamento, no End nos time gusta. prophecy. Profecía de fin de los tiempos. First stories, please take notice for what's going on because things are happening rapidly. Primera historia, pongan atención porque las cosas están pasando rápidamente. The other week we talked about the mark of the beast, but there's also more stories this week. La semana pasada hablamos de la marca de la bestia, pero esta semana vimos más historias. The mark of the beast comes from Revelation 13, verse 16. La marca de la bestia habla en Revelaciones 13, verso Many 16. of the banks are beginning to use this technology. Muchos bancos están utilizando esta tecnología. The UK bank customers, Los clientes de bancos en el Reino Unido they've been using their DNA han estado utilizando su Yes. ADN, as part of their bank cards. que es parte de sus tarjetas de crédito. And they have biometric technology. Y ellos tienen ahora tecnología biométrica. Okay? The UK banks are going to share that with the rest of the world. Los bancos del Reino Unido van a compartir esto con el resto del Why would you mundo. want to do that? ¿Por qué quieres hacer eso? Why would you want to give all my information out to somebody else? ¿Por qué quieres dar mi información a alguien más? Because there's a lot of Jews in England. Porque hay muchos judíos en Inglaterra. Remember, Yeshua said it 2,000 years ago. Recuerda que Yeshua dijo esto 2000 años atrás. Next, Mark of the Beast story. Próxima historia de la marca de la bestia. Iran has started to cyber attack a lot of the world. Irán está comenzando ataques cibernéticos en muchos países del mundo. Okay, so they hacked into the Qatari embassy of the UK.
Pero entraron a al sistema de la embajada de Qatarí en el Reino and Unido they've been targeting Saudi Arabia really bad. y han estado atacando en Arabia Saudita muy fuerte. They tried to get Israel, but Israel's much better than they are. Trataron de atacar a Israel, pero Israel es mejor You que want the ellos. best security systems in the world? Talk to an Israeli. Tienes un sistema de seguridad bueno en el mundo, habla con Israel. Okay, the mark of the beast. La marca de la bestia. The beast is talked about a lot in the book of Revelation. La bestia se habla mucho en el libro de Revelaciones. Beth Goyim teaches that the beast is the Catholic Church. La Beth Goyim me enseña que la bestia es la Iglesia Católica. They're the only, remember, the Pope, Recuerda el Papa, he is not a religious leader. él no es un jefe He religioso, is actually a head of state. él es la cabeza de un estado. He has his own country there in Rome. Él tiene su propio país en Roma, He has his own money, tiene su propio dinero, his own military. su propia He milicia. is a head of state. Él es una cabeza de estado. So Francis, this guy Francis, Este you hombre didn't Francis, call me no Francis. me llamaste Francis, I had some stuff on the stove for you. We could have broke bread. pudimos haber roto el pan. Hubiéramos Francis, hecho algo. Francis was at the United Nations this week. Francis visitó las Naciones Unidas esta semana They want the Catholic Church y la Iglesia Católica quiere to have a new global political authority que haya una nueva autoridad política global about global warming. acerca del calentamiento global. There is no global warming. No hay calentamiento There global. absolutely is no facts for global warming at all. No hay hechos para el calentamiento global de todo. But why would this church leader ¿Por qué este líder de una be iglesia calling for a government over global warming? está llamando al gobierno para el You calentamiento might want to global? read the book of Revelation to see what it says about this beast. Quizá quieras leer el libro de Revelaciones para ver qué dice de esta bestia. Next story. Próxima historia. Tattoos. Tatuajes. It is forbidden Es prohibido. once you are a believer in Messiah Una vez que eres un creyente en el Mesías and or a follower of Torah. o un seguidor de la Torah. It says in Leviticus 19, Dice en Levíticos 19, verse 28, versos 28, that you are not to tattoo yourself. que tú no debes ponerte tatuajes. But now, Pero ahora the government is ramping up efforts el gobierno está haciendo esfuerzos to use tattoos to identify people. para utilizar tatuajes para identificar a la gente. The devil's good at his game. El demonio es bueno en su juego. How many people knew that you shouldn't get tattoos? ¿Cuántos sabían que no deberían tener I tatuajes? bet if you go down to many churches, Si van a muchas iglesias, they would not know that information. ellos no sabrán esa información. So the government wants to put a tattoo on your arm, El gobierno quiere poner un tatuaje en tu brazo on your forearm here, o en tu brazo to mark you to buy and sell. para marcarte para que puedas comprar y vender. Tattoos are forbidden by God. Los tatuajes son prohibidos por Dios. Next story. Próxima historia. Yeshua said in John 15:18, Yeshua dice en Juan 15:18 if the world hates you, que si el mundo te odia, understand they hated Yeshua first. entiende que a Yeshua lo odiaron primero. Here in this first story, En esta primera historia, a principal. un principal. Oh no, wait. This story here. It's going to become a crime in Europe En Europa va a hacerse un crimen to teach the Bible. el enseñar la Biblia. It's going to become a crime. Se podría convertir If en I un preach crimen. Leviticus 18 verse 22 Si yo enseño Levíticos 18, verso 22, against homosexuality because that's what God says. acerca del homosexualismo, porque eso es lo que Dios If I dice. preach Romans chapter 1, Si enseño Romanos capítulo 1, if I preach Revelation chapter 22 verse 15, si enseño Revelaciones capítulo 22, verso 15, I can go to jail yo puedo ir a la cárcel because I'm being an extremist. porque estoy siendo un extremista. Yes, I'm extraordinarily extreme. Sí, yo soy extremo. Next story. Próxima historia.
Here in Belfast, Aquí un pastor en a Belfast, pastor is going to jail un pastor irá a la cárcel because he said Islam is satanic. porque él dijo que el Islam es satánico. Islam is a doctrine spawned in hell. El Islam es una doctrina que viene del infierno. I agree 100% with this Estoy, pastor. estoy de acuerdo 100% con este pastor. If you want to have a problem with this, Y alguien que tenga un problema con esto, go ahead, make my day. ven y hazme el día, arréglame mi día, Make my day. arréglame mi día. But here, Reverend James McConnell Pero el reverendo James McConnell is going to jail because he said that in Y- Europe. irá a la cárcel Belfast. porque dijo esto en Belfast, en Europa. In Belfast. Belfast. This is the world we're living in now. Este es el mundo en el que vivimos. And it says, in the end of time, Dice en el fin de los tiempos, in Isaiah chapter 5, verse 20, en Isaías capítulo 5, verso evil will 20, be called good, el mal será llamado bien and good will be called evil. y el bien será llamado mal. In this story here, En esta historia aquí, the ACLU, el ACLU, because they lost a fight, porque perdieron una pelea, is seeking to force Christian adoption agencies está queriendo forzar a agencias cristianas de adopción to place children with homosexuals. para poner niños o adoptar niños o que los homosexuales This- puedan adoptar The a sus Civil niños. Liberties Union La Unión de las Libertades Civiles is wanting to fight Michigan now. quiere pelear con Michigan ahora. Okay? Next story, Próxima historia. you know, where evil will be called good and good will be called evil. Cuando el mal será llamado bien y el bien será llamado mal. This principal was fired in Georgia Este director de escuela en Georgia, because he was holding a voluntary Bible study. porque él estaba haciendo un estudio bíblico voluntario, Everybody should pull their children out of that school district. todos deberían sacar a sus hijos de ese distrito escolar. Okay? Everybody should pull their child out of school. Todos deberían sacar a sus hijos de la escuela. See, the districts get money on the amount of students that are there, El right? distrito obtiene su monto de dinero por cada So estudiante. pull your que kids está out of ahí. that school Si sacas a tus hijos de esa escuela, because he wasn't forcing anybody to go. él no estaba forzando a nadie a ir. Okay, you pull your kids out, they got no money to keep the school open. We're done. Sacas a tus hijos y no van a tener dinero para mantener esa You should escuela homeschool your abierta. children anyway. Deberías educar a tus hijos en casa de todas maneras. Exodus 20, verse 15 Éxodos 20, verso 15. says, Do not steal. Dice, no robarás. Well, in California, because the drought is so bad, Porque en California la sequía está muy mala. people are coming at night La gente está viniendo en la noche and stealing people's water out of their private wells. y están robando agua de la gente de sus pozos privados. That's California for you. Esa es California In para ti. California, En California. it rained here the other day. Llovió, Again. llovió el otro día aquí otra vez. It rained here. It's supposed to rain again tomorrow, Y va a too. llover otra vez mañana. Y'all might want to follow the Bible. Quizá quieran seguir la Biblia. Stop murdering people Dejen de matar a la and gente. outlaw homosexuality Y pongan la ley de and preach homosexualismo. Torah. Y enseñan la Torah. It's going to rain here tomorrow Y va a llover aquí mañana a lot. mucho. Next story. Próxima historia. Money. Please pay Dinero. attention to this. Pongan atención a esta noticia. You know, I don't go a lot of times deep into the money issues because economics is sometimes hard to understand. Yo no hablo mucho del dinero porque de la economía es un poquito difícil de entender. Okay? Matthew 6, verse 24, Mateo 6, verso 24. Yeshua said you can't be a slave to two masters. Yeshua dijo que no puede ser esclavo de dos amos. On Monday, El lunes, the banks in Greece are going to be closed los bancos en Grecia van a cerrar because Greece is defaulting from their loans to the European Union. porque Grecia está fallando en sus préstamos con la Unión Europea. Okay? Because they outlaw God. Porque ellos sacaron a Dios. Everybody wants something from the government. Todos quieren algo del gobierno. See, what's supposed to happen Lo que debe is pasar when you become poor, es que cuando te haces pobre, you're supposed to, the congregation, the church is supposed to help you. se supone que la congregación debe ayudarte. That's how we're supposed to work. Así es como debemos trabajar. So if you need food, if anybody doesn't have money for food, come see me. Si necesitas comida y no tienes comida, It's not a shame.
Ven y habla conmigo Because que no es God una said you vergüenza. should take care of the poor and the orphan and the widows. Porque Dios dice que tienes que cuidar del pobre, del huérfano y We're hitting las some very bad viudas. times. Estamos llegando a unos tiempos But in malos. Greece, everybody wants the government to take care of them. Pero en Grecia todos quieren que el gobierno cuide So de you got all ellos. these people out of work, Entonces tienen toda esta gente sin trabajo and this many working, y muchos y trabajando it doesn't work. no trabaja. It becomes communism. Si se hace un comunismo, This is what the liberals don't understand. esto es lo que los liberales no entienden. Go to North Korea. Vete a Corea del Norte. See, that's what communism is. Ahí es donde está el comunismo. Ask anybody who's Cuban Pregunta a cualquiera que sea how cubano. fun it is to live in Cuba. Qué divertido que es vivir en Cuba. Okay? So here, everybody wants money from Greece. Aquí todos quieren dinero de Grecia. So everybody's been taking their money out of the banks as fast as Así they que can. todos han estado sacando su dinero de los bancos lo más And they're pronto defaulting on posible. their loan Monday. Y van a declararse en bancarrota lunes. This is going to cause a ripple effect around the globe, everybody. Esto va a causar un efecto en todo el mundo. Watch all your prices start to skyrocket. Observa que los precios van a comenzar a The subir. next story, Próxima historia. okay? The government debt threats to send U.S. economy into death spiral. La deuda del gobierno amenaza a enviar la economía de Estados Unidos en una espiral de muerte. This is from our government, from the United States government. Este aviso viene del gobierno de Estados Because Unidos. Obama is spending so much money Porque Obama está gastando mucho dinero, where our economy is about to crash. donde vemos que nuestra economía está a punto de caer. And all you got to do to understand Y this, todo lo que tienes que hacer para entender esto, go look at the Great Depression. ve y estudia acerca de la Gran See Depresión. what led to the Great Depression in America. Estudia qué es lo que llevó a la Gran Depresión en We América. have those same things happening right now in America. Tenemos estas mismas cosas que están pasando aquí en América. So, like I said, and I've been telling you, Como dije y he estado diciendo, get your food now. obtengan su comida Store ahora. canned foods. Guarden comida enlatada. Store a manual can opener, Guarden un abridor de latas manual. or have yourself a handy dandy Swiss Army knife O si no, cómprese un cuchillo suizo with a can opener. con un abrelatas. Because when things break, they're going to break really bad. Porque cuando las cosas caigan van a caer muy mal. Because you won't have power. Porque no tendremos electricidad. Okay? So watch the economy, what's going on, people. I don't do a lot of this, but we're ready for a big poof. Fíjense cómo la economía va a empeorarse porque nos estamos encabezando algo malo. Okay, next story. Próxima historia. Sickness. Enfermedad. Deuteronomy 28, verse 22. Deuteronomio 28, verso The Lord 22. said, when you don't want to follow me, El Señor dice, cuando no me I'm quieres going to seguir, send sickness. voy a enviar enfermedad. Here, we're talking about the bird flu Aquí vemos acerca de la gripe aviar that's killed some 45 billion chickens or something like that, some ridiculous number. que ha matado ya como 40 billones de pollos o algo así. Okay? It's gone global now. Ahora esta gripe es global. It's gone global, everybody. Listen up. Ahora esta gripe es global. Because we have a lot less chickens, Porque tenemos menos pollos. a lot less chickens laying eggs. Menos pollos que están poniendo huevos. This virus is now going global Este virus está expandiendo globalmente because it's the birds that migrate por los aves que están inmigrando are causing the virus to spread globally. y están causando que el virus se reparta mundialmente. In the next sickness story, La próxima noticia de enfermedades. there's another case of the Black Plague in Idaho. Hay un caso posible de la plaga negra en Idaho. Now we have the Black Plague now in 3 states. Ahora tenemos la plaga negra en 3 estados. Idaho, Idaho, Colorado, Colorado and Arizona. y Arizona. Okay? Well, if you don't know what the Black Plague is, Si no sabes de la plaga negra o look qué at the es, Middle Ages where it killed most of the world's population. estudia las edades medias donde mató a mucha gente. Make sure you have some of the biblical anointing oils. Asegúrense de comprar también aceites de unción They bíblica. will counteract the Black Plague. Ellos trabajan para contrarrestar And la how do I plaga know negra. that? ¿Cómo es que ellos es? Research. Hemos hecho estudios.
When the Black Plague was going on in Europe, Busca cuando la plaga negra estuvo en Europa. the people that did not get sick La gente que no se enfermaba were the people that were burying the dead bodies. era la gente que estaba enterrando a los cuerpos de los Because these muertos. people worked as perfumers also. Porque esta gente trabajaba como perfumeros They también. had frankincense and myrrh on their hands and on their face. Tenían incienso y mirra en sus rostros y en sus manos. Okay? So study history Estudia la historia and understand how it works. y entiende cómo trabaja. Next story. Próxima historia. This is a report by the United States government Este es un reportaje de del gobierno de that Estados is telling Unidos Americans que está diciendo a los that americanos because of the radiation coming from the Fukushima reactor in que Japan, a causa del reactor nuclear de Fukushima en Japón, and the air goes this y way como el aire sopla a este lugar, from the west to the east, desde el oeste al este, thyroid cancer is skyrocketing in America. el cáncer de la tiroides está en niveles altos en América. Okay, study the oils. Estudia los I aceites. have our whole study in English and in Spanish on the web, Tengo un estudio completo en inglés y en español en la página and web just in English. y solo en inglés. Cancer, you need the pomegranate oils. Para el cáncer necesitas los aceites, el Your aceite de thyroid is on pomegranate. your neck here. Te pones aceite en tu cuello Take the pomegranate oil and put it on your neck. porque la tiroides está en tu cuello y te pones el aceite en tu It cuello. has been proven that it kills the cancer Ha sido probado que este aceite mata el cáncer because it resets the cancer cells. porque resetea las células cancerosas. The Lord said in Hosea chapter 4 verse 3 El Señor habla en Oseas 4 verso 3 that he's going to take the birds and the fish away que Él va a quitar las aves y los peces because you don't want to follow him. porque no quiere seguirlo. Okay? Here in this article, En este artículo global seabird decline greater than expected. dice que los aves marinas han declinado grandemente de lo que se esperó. Since 1950, Desde 1950, 70% of the seabirds have died. 70% de las aves marinas han muerto. Okay, that's not good, people. Eso no es algo bueno. But then again, God said, I'm going to take them away from you. Pero también dice Dios que los va a quitar de nosotros. Here in France, Aquí en Francia there are about 10,000 dead fish hubieron como 10,000 peces muertos found on the beach. que fueron encontrados en la playa. 10,000. 10,000 peces. Okay, that's not good Eso no es bueno. because the French love to eat their fish. Porque a los franceses les encanta a comer su pescado. Okay, you want some French fries with your fish? ¿Quieres papas fritas con papas francesas Okay, con tu that's pez? a lot of dead fish, though. Hay mucho pez muerto. Next story, Próxima historia. war stories. Historias de guerra. Please pay attention to what's going on. Pongan atención a lo que está pasando, por favor. Yeshua said in Matthew 24 there'll be wars and rumors of wars. Yeshua dijo en Mateo 24 que habrán guerra y rumores de guerra. In Syria, En Siria, remember our wonderful Muslim president, Barack Hussein Obama? recuerda a nuestro maravilloso presidente musulmán Barack He Hussein told Obama. the Syrian president, Le dijo al presidente sirio, if you cross that line, si tú cruzas esa I'm línea, going to send you an email with caps lock. voy a mandarte un correo con letras mayúsculas. That has scared him. Que So much so le asustó tanto that the así Syrian president que el presidente sirio has used chemical weapons 29 times versus his own people. ha utilizado por lo menos 29 veces en su propia gente. That's chlorine gas. He kills people with chlorine gas. Él está matando a la gente con gas de clorín. You want to die painfully? ¿Quieres morir con dolor? Chlorine gas. El gas de clorín. You'll die Morirás slow and painfully. lenta y dolorosamente. Next war story. Próxima historia de Thanks, guerra. Obama, for writing that email. Gracias, Obama, por escribir ese correo. Here, hundreds of U.S. Marines Muchos de marinos de Estados Unidos are now stationed on British warships están estacionados en buques británicos because the Russians are incurring into English waters. porque los rusos están entrando en las aguas británicas. Because the Royal Navy no longer has an aircraft carrier. Porque el navío real ya no tiene un buque
portaaviones. You guys might want to build one fast. Quizá quiera construir uno rápido. Okay? Here, the United States and China are on a collision course for war. Aquí China y Estados Unidos están en camino a una guerra. China has built an island next to two of our allies. China ha construido una isla cerca de dos de nuestros aliados. Okay, and America said, you can't do that. Y América dice, no puedes We hacer brought eso. some of our military there. Y llevamos milicia allá. And China now has their own aircraft carrier. Y China ya tiene su portaaviones. And now everybody's flexing. Ahora todos están mostrando sus músculos. And we know how well our president-in-chief is in a fight. Y sabemos tan bueno que el presidente y generales He's en the la worst pelea. president ever. Es el peor presidente que ha existido. Here, Russia, look what Russia's doing. Mira lo que Rusia está haciendo. Exactly what they did before World War I. Exactamente lo que pasó antes de la guerra mundial, la número 1. My family used to live right over here, Mi familia solía vivir en este lugar okay? And before World War I. antes de la guerra mundial, After World War Primera I, Guerra Mundial. Russia took most of Poland over. Después de la Primera Guerra Mundial, Rusia tomó poder en What Polonia. the Russians are doing is bringing their military all forward Porque lo que Rusia está haciendo es llevando su equipo militar to the west. al oeste. Why would you do something like that? ¿Por qué harías algo así? See, when you're getting ready to go to war, Cuando te estás preparando para ir a la guerra, you bring all your equipment where you're going to need it. tú vas a llevar todo tu equipo donde lo vas a necesitar. So the Russians have brought massive amounts of military equipment Los rusos han traído cantidades masivas de equipo militar all along this line. para esta línea. En All esta along línea. this line. Okay? Oops, sorry. Thought I had more of the map there because it also shows the Ukraine too. También muestra All right, Ucrania. that's all the time we have for stories. Ese es todo el tiempo que tenemos para noticias. If you want the rest of the news stories, and there's a lot of them, Si quieren el resto de las noticias, porque hay muchas send me an noticias. email at info@bethgoim.org. Mándame un correo a info@bethcoin.org. Shalom. My name is Messianic Rabbi Andrew Dinnerman, and I invite you to come to visit our congregation. If you are in the tri-state area, come out and visit with us on Shabbat. We are a congregation of Jews and Gentiles, living as one in the Messiah Yeshua. BGMC is a place of true worship. The focus never wanders from the Hebraic roots of our faith. Beth Goyim is rooted in the Word of God from Bereshit through to the book of Revelation. Messiah's strong words against man-made tradition are carefully recorded in Matthew 7. That is the reason we only follow the straight-up instructions found in Scripture. Truly, the way, the truth, and the life. If you're looking for a deeper walk with Adonai, come out for our Tuesday evening Bible study called Messianic Torah Time. Come, spend a day with us on any Shabbat. We start at 11 a.m. with the sound of the ancient Hebrew shofar. Next, we offer our King praise and worship in English, Hebrew, and Spanish. After worship, we review the headlines in the previous week's news from around the globe, especially news from the Holy Land, Israel. We don't just list the news headlines as current events, but we comb through the scriptures, searching for clues to understand what they mean and then to help pinpoint prophetically our current position on Adonai's clock. After digesting all that modern information, we leave the world behind as we journey with our Adonai deep into His eternal Word, not with just 1 or 2 scriptures, but usually 7 or more scriptures. The spiritual nourishment and the richness of His kingdom become accessible to the ones who share this special time and seek them out. The day does not end there. Because Shabbat is so special to Him, there is always so much more that our King desires to share. So instead of separating and leaving, we stay together as a family for potluck lunch and an afternoon study of our King's Word. We close the Shabbat together with the reading of the new week's parashah. That's the Torah portion. Even after those blessings, many of us just can't get enough. So the members bring prepared homemade foods to share while we all enjoy an uplifting movie together. If all that information is not quite enough,
You can check out our website where you will find over 200 video teachings and biblical holy day studies. Under Messianic Torah Time, the Hebrew Roots button, you'll discover free studies on many different topics, including PowerPoint slide presentations. If Beth Goyim sounds like a place you'd love to visit, but you live outside the tri-state area, there is still a way to connect with us. We stream live on the internet on Tuesday, Thursday, and Shabbat. The website is www.bethgoyim.org. That's BETHGOYIM.org. Our phone number is 973-338-7800 or 978-2-YESHUA. That's 978, the number 2, Yeshua. Shalom.